nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda hata musese mwendo kalibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 nye nitawamasi wa kitaka ulo kunengelea Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Dinda na indiani ya mwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi. Ala tukumbanisye ni vamwe na President William Ruto ni wabingu wa kimanisho kinene cha Open University of Kenya kuya konza iweta serikali ya Kenya kuthesia ngalama ya kisomo. Asia ima skulu wa musingi wa kivandi ni kutoa isia miatiani wa mailiana na mwalimu ulame uweta yote kuiwena na asia inge mayenda alimuma aume maitu skulu ni o. Serikali kukulwa ekunikile kisomo kila kideto kiitwa iwe musikitini wa makutano ndalani kuyayata nendime asiasiana musikitini osiyedheto esidi skulu. Na serikali ya Kenya ni ikite saina ngwatanio imoya siandhe sianza keleloni cha kumandia amuika mawia. Vilingi wa Mauvoo. Nina udho chengi tukuatia ni Facebook ni Mutongoi TV page ya kwa nimasi wa kitaka na ndi President William Ruto ni wabingu wa kimanyisho kinene cha Open University of Kenya kila atavungu wa kuyanga likoonekana musini wa matukua wa kwanza Technopolis na kumolota ofisa munene wa vengi wa Equity James Mwangi kutuika chancellor wa kimanyisho kiu cha Open University of Kenya kila atavungu wa muthenyani wa umundi cha matukua na ndi Ruto easiaka nanu kwithi wa yukilia kisomo vamwe na kuikithia wiananua amaniwa ondhe vamwe na kumanthia amaniwa mawia kwa Islamu talatala wa bottom up. Ripoti umanitwe ni Weli na Musangi. Onene ya chathini kimu sume William Ruto ni waweta kana serikali taikuendea kuikitha kana inenzi ni maendeano kwa hata kisomo kia kiwango kia yulu kuende vinini. This is, in my very honest opinion, the university possibly of herdsmen, farmers. Mama Mboga in his place can also attend now university. Matatu drivers, border people, when you are waiting for your passengers, you can attend courses at the university. Watchmen, domestic employees, as well as trained professionals and graduates. Nothing says bottom up better than an Open University of Kenya that gives everybody a chance. It is indeed, in again my very honest submission, the People's University. Entire university capacity in 41 public and 37 private universities admits 650,000 students in total and remains unable to keep up with a growing demand. Every year, therefore, many eligible and interested young people are unable to enroll for university education, and the Open University of Kenya gives them a chance to. Kusahunu waweta kana serikali ita itenengi mwanya siko siya kauna nduthi udhingilila kana serikali ini iyo veta kaviu kulino kenda kumusovea mwanenzi vamana mali yake. But we will never compete in violence. Please, that one, I have said, it will never happen again in Kenya. Mambo ya vita na kupiganisha watu, hapana, haiwezi kuendelea tena kwa hii Kenya. Hiyo tu tukubaliane. And whatever it takes, we will mobilize whatever resource to make sure that we secure the lives of Kenyans, their property, their businesses, and make sure that Kenya is firmly on the foundation of a peaceful nation, because violence undermines our democracy. Violence undermines our development. Violence undermines our prosperity and our standing as a nation. Minister Munani Musalia Mudavadi yawe chakanave na vata wandongo ikuthukuma mwamba nikinde kuikithe kana nzini ya songa nambe. Pull together, we need to foster an environment of peace. We have to create stability, and we have to give Kenyans an opportunity to grow. Mobilize every energy
every resource, every talent, every knowledge to drive our country's prosperity. And we can do it working together. And it has now opened the doors where the reservoir of knowledge has been broadened literally overnight to millions of Kenyans and also deepened. And we are confident that if we work together, that reservoir of knowledge, of education, shall never dry. Meeting on the 9th of January, we had a very serious discussion with my principal secretaries, and you had given me a timeline that we must operationalize this university in the course of this year. And you know, the professors were saying, CS, this can never be, because we have to come up with the programs, we have to come up with the courses, and the earliest it can be is mid-2024, 2025. But because you had given me a timeline, I also insisted and said it has to be done, and I really thank them because they worked 24/7 in order to make it happen. Gavana wa kaunti ya Makueni na kionani wa Mike Zisenenze ma kaunti ikana no kuendea na kuikide kana ni maendea no kuata matunda ma serikali ya Mutiuko. I didn't leave the Senate to become a sitting duck in Makueni. I left the Senate to ensure that the people of Makueni can enjoy the fruits of devolution. If that means that we have to sit with you so that the people of Makueni benefit, that will happen without any apologies. The buffer zone, Mbigeni Rais Makofi, this city is pegged on several things. One, energy. Thank you to PS and Waziri for making sure that we have the first facility that is going to provide energy and is right here. The energy that I had from the PS is enough to power all the counties and give extra for Mombasa. Simupigia hawadao makofi. The second one, Your Excellency, is water. So there are two sources of water. One is Twake Dam that will bring water all the way to Konza. Deputy Governor Mwangangi has mentioned to you the Excellency, it is like transferring the sewerage system from urban part of this region, Nairobi, to all the way to Twake Dam. Something urgently needs to be done, Your Excellency. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Chondini wa kaunti ya Makueni na mwasi maskulu wa musingi wa kivandini ulawe wote ni matoesi ya mwatiani onginama ofisini mamunene wa kisomo kaunti ni Isu vala meoteza yuluwa mwalimu na ulani deputy editor ulame manayataiwe maiweta kana Dau kwa tianiana asiye yoengi asiye ni maweta kana skulu uwe na alimu adheima aka ku makenda muvya wa kisomo kuyanesi amuya wa katiba wa kimivai maiweta kana kukosekana kwa alimu aume skulu ni kwa dhothe mituo ya asiana kutheya ovamwe na skulu kutheya ndini wa masomo tui kwa tianiana kekale bichalo. Ni asema skulu wa musingi wa kivandeni alamati ya niangi na maofisi na makisomo halame miakone ya maofisi ma county commissioner va musini wa wote ame na ukayo kundukwele mbe kuliana na mwalimu lona eti yokosa mwana wa munini wa mwalimu munini na ende kila kinene mawetane kana mituo ya siana sio yithi twete ya kwendesya ulama wetata wothe wene kwema kuwanania alimu kimevae kuma kiweta kana skulu undwe na alimu ma aume na nyene musei wa kivandini kuma miaka mingi pyo kivandini chambe ya kwakwa ni basometheze sana 11 na kaani nako nitoka mwiso na nyene na wao mingi nyeta ni musei kuwete wa mwalimu ula tutekwiwe tiendadia nake nikwiri wasiana si tutaile sieva standard 8 ju sinesio kiasi atililo mwalimu na mwalimu la ukie dazo ndoka kimlika klasi ni sia hapa lika klasi ni kila kiba young grade 1 grade 2 na ile tiyo mwenda na kinge ni tienda tunengwe njenda mwalimu lona kwata isomo dilana kwata wanulona ndiye wito iva pa mwana na siana ni chicho kadetina ona sie perform na hivyo kabisa mwalimu wa mundu mtoma kwa mwana kumana tukira gaji atulu tumabunu kwenda alimu tena na mama kwa kenda
na ngito na nene wana bida nikole akwelewa sina mwalimu kuikandi. Justus Mutuko olane mwana kivela wanzama ya si skulu ne ono watakana si yani me lazima kuvetangasia na sio skulu ne hu kede wa munene wake somo ndethukesia mafatamo ati kwa zali mumaka na thoku lakini ndi kwenda a male teacher ola utonda ku balance waize ona katiba ka Kenya kila sector ni kwa advocate kitwa gender balance na you know skulu itwe katika setting ya urban weza kuja ina mundu ku control ukuteki charge mwana sito na kwa kitu michuti enda mwalimu ina capacity asa mundu ome department ya education, Ministry of Education, through the sub-county director of education. Hivi asiamu ina option. Maose mwalimu osu, mamu relocate, na maitu nenga mwalimu kutuwa na kumatch na aspirations ya asiano. Skulu ya kibandi ni skulu nene, skulu ya kanesa, na tikuenda kinduketa wana sungu academic degradation. ngalikoni yovisi wake somo ne kedia kanani akwata livoti ya asia ya na nemya kunengane otuo matuku 10 mamwe wanana Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kaunti ya Makueni. Ndi tuishokedia kaunti ya Masaku vala silikali niende ka kwike kunikiliwa kisomo kila kithitwe kitwaiwa musikitini umwe ulawe makutano mandalani kuyanga likonesia yata kwa kila amwema enende na ati imandi ni ya Kiislamu kisioni kime weta tavesiana nene mawikaloni aya ala kuyanana namo mafikie miaka ya kuthi skulu indi methitwe maisoma Qurani okana indi oingi nimeweta ata mafikie na kuvetanga kana kuvetangwa nzamani ya ungami wa misikiti maitula muti itambia yi vala meweta kana siana ile isome ya hava hata sina umo wa isio kivadhokanio vandi ya Kenya indi vaika mweka umeta ile mbetani ya ukamba mwandikitu wa Mauvoo Ben Musau niwe na Mauvoo asukwa uliku ati ya mandini ya Kiislamu kuma yata ni maumia wita na okula kwi serikali kuthiana kisomo kila kithitwe kiitwa igwa musikiti ni uyu na ulawe makutano mandalani maiweta tavena siana sia ukuwa miaka ya kuthi skulu indi sithitwe isoma kisomo cha Quran choka mate itwenda ama tupelesha nundu twabangite siana chiku cha pita then kuma 78 baka fungo kana baka university ayo ndo baituma kwata yubinda kwa siana mara kwa siana pateka itu makoza lugha mara lali na ngalikuzusia kapengoria na kudu na whether tizisha na hizo waka baba hizo kaika ndaba nundu hizo kaika soma kana itwa lalamikile nungu hizo mako somo moja Qur'ani kio choka itaja medio primary baby ndamasho kemoka me tadiko maka school na siana alikuwa yangu primary school na sia somanga sia mino miako ilu sia betangwa paito ingi akume binda yuli wo bambia kuka whether tiko le wekela kiende na nithiene ba makaita siana kumangali kwesu patek mukaitu aita wede tukazini siana situ 70% zetu kapa Masaku ina makure enendia ya metula muti ungamei wa musikiti uyu na kundi yemwe na ila isketa almumin nikondo akumavetanga utongo ine wa musikiti uyu maiweta tamo ambililia mamusikiti wajuwe mwaka wa ilile na ina na wakwa mula wake ita wazuri sababu sana na amina kwa musikiti uyu mwanengi ihirika jeta wa Alimumin Foundation kuwa tiwanite Alimumin tiwanite na Alimumin ikenda wili itakwa kwenye za maili na tuyekalanga Alimumin mwaka mabetanga za mela ya makutano mandalani bao ya mwandu akapata kwa tena akume binda duisha na siambia ni sio sana miongoni na siana hizo katika siana hizo binda yuba isiana situ siayo hapo siari hata na kama kutana na ile njia ya koto klaba ndugu ana kula kwa na siaendea basi tuende ni matukangie zamani la tera tena mautu pelanga maambia kuendelea chindu sio kimo meoka shida zile tuko nazo hasa imekuwa ni habari ya hawa wafadhili na habari ya watoto hasa ndio tunazungumzia hawa watoto tangu walipoanza center ilifunguliwa 204 imekuwa kwa watoto walikuwa wanasomeshwa Qur'an
na vile wanasomesha Qur'an peke yake ilikuwa kwa wapati elimu nyingine ya kawaida, na ilifikia wakati tutakapo kuna shida 2017 na ikapo shida ilikuwa kunatokea kwa sababu mara ya kwanza walikuwa tuna food center inafunguliwa, tuliambiwa kwamba taletewa mwalimu ambaye ni kutoka katika jamii yetu, wakamleta. Lakini baada ya miaka 13 walikuja kuondoa yule mwalimu ambaye alikuwa yuko bila sisi kufahamishwa, na ikako wametutenga, ikako hakuna mtu yuko katika komiti kutoka katika komiti yetu ambayo inawakilishwa katika komiti yao. Oingi meweta musikiti uyu taute na uteithio kwa ateima Kiislamu kisioni tayata kwitha vaina kana ona kamwe kuma kisioni ki kana ukamba musikiti-ini uyu. Yubi na bolesiana mana bolesiana madeka itu makoza lugha mara lali na ngalikuzusia kapenguria na budu na whether tizisha na isi oka baba isi oka ikanda ba munisi oka ikasoma kana itu alalamikile nungu iso mako somo moja Qur'ani kio choka gili vote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyenita wa Ben Musau. Namo amanigwa mbewa mana tano kuma wodi ya Mutitoni Ngelani ni mume utetheka kana matethekana sekisi ya basari kuma kula kwa serikali ya kaunti ya Masaku uyovo kana uvo mulwani we MCA wa wodi ino ya Mutitoni Johana Munyao ulawanena hivi ndani ila watongwesya wala ni skuluni wa secondary wa Ngomeni na ndi ilivyochumba nichoni we Daniel Mwongela. MCA wa Mutitoni Ngelani ward Johana Munyao na nena ichina wandambuka mwana maskulu ni mekivudhuka ni wodi ni no wivo skulu wa Changuli nola wa Ngomeni ni wale sekana ni mekwende na utoa isi ya warani wakwa siekisi ambasa likuwa amanigwa nikienda kwikidika na maunduma kisomo ni maila skulu ni na siko ikaudhini kamuno. Umunde ni netha onditembelea maskulu wodi ni akwa tayu ni skulu ni wa St. Augustine pa Ngomeni secondary. Abalani tuweza tuanenga siana 305 basari na jumla siana ila tuanenga wardini ni mbewa siana maana 3 ni phase 2 phase 1 tunanengi siana ingi namba tesu na kwa alamata namba ukwata basari mausuizie forms nendo mwagikishia kana omituke ni tuweza tuinenga ne phase 3 nondo paimondo wausuizie form izu utekwata basari nenda utungia serikali wa Masaku County mubea we mwana ula utongwe wene ya excellency ofinya ndeti nondo nituende na ukwatania kuhakikisha kana nituende na utethia sana situ na kwa undi thuthia siana nasio tafadhali twenengane tuende na umutethia na nyu nengane inondo wa masomo asiai nenyu ni mukulia kila kinini wakwata nene se maisha meyulu isi lo skulu nengane nikana withia nitwaende na utwikana na mwalimu ndi makuli okwa ndaia nikana withia isiana no tainenga nafasi ya kwikala kilasini otiende ni itambira ya thocho ni mwalimu munene wa skulu wa St. Augustine Ngomeni na kenda kulia sei mande na kuikasa na kutethia ni siana atongo ikwevandivisha skulu ni kenda na mwamanigwa methiwe na vinda jiani uya kusoma na kunyumba ni sia mitiani. Tunataka kuchukua hii fursa tumshukuru MCA wetu and kwa jumla county government of Machakos kwa kusaidia wanafunzi wetu kupata basari. Tumekuwa na changamoto sana kwa hii shule kwa sababu wanafunzi wengi kutoka kwa wazazi wao hangeweza kuwalipia karo ya chakula, na kwa hivyo mara kwa mara ilikuwa ni shida kununua chakula kuwaweka katika shule. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa hiyo cheki ambayo imeletwa, itasaidia hawa watoto ili waweze kukaa darasani na kufunzwa na walimu, na tunaendelea na kuomba kama inawezekana pia waendelee na kutusaidia kwa sababu shule yetu iko na challenges nyingi. Kwa mfano shule ni ya kitambo sana. Nete maendeleo na utweka nesa no mundi ni na shuhudia iseso mwenye ndaje nene ndini wa ward yitu ya unengane checks ndini wa maskulu maitu jutwe ba Ngomeni skulu na nene zikana skulu sio ndisi within our ward nisi akwata checks kuma serikali ni ya Masaku ila ina wavinya ndeti na mheshimiwa witu Johana na kila ndo na ukulia ni alimu wala mekuma skulu ni nambodi mato ngombe ni initiana sito nundo itwezekana phase 1 ni taendieta ususia na phase 2 ni no yanenganwe no se ola we vote support nundo tuwete awe mbasari kisione
tiko ga yusuwezi atika isi asiyela makopinyewe ugethia nimo mekiwa first priority. Daniel Mwangela, Mutongo TV, Kumova School wa St. Augustine Ngomeni, Muchuni Kauntini ya Masako. Neo serikali ya Kenya Kwanza ni kitesaiya ngwatanio kati wa nthi sianza ila sikuvikia kunenga a Kenya ivusoya kumamandhi ya mawia nthini wa nthi isu na indi ainena kauntini ya Mombasa kavindani kala methi wa majambesya umbano wi mwana kananza mayi mwana ya kuvikia kwithiwa ithu maundu makonetie uthukumi Minister Muveani wa uthukumi na ulani Florence Bore ni umbula kana nthi isu ni vamwe na nthi ya Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, South Africa kati wa nthi ingi vala a Kenya mekwithiwa na ivuso ya kumanda mawia avate isi aiweta kana ili nsemwe ya serikali ya Kenya Kwanza kukitana na mathina ma mawia vanthi ya Kenya. Livotiumbanitwe niwe Angelina Mose. Muveani wa uthukumi na usesei wa uthukumi vanthi ya Kenya Florence Bore nukuwetekana serikali ya Kenya Kwanza ni ikite sahihi 15 cia wiwano kati wa nthi sianza na ila ni vamwe na Saudi Arabia, South Africa, Kuwait, Qatar, Oman kati wa nthi ingi kwikithia kana ya Kenya ala mena utweka na maiye mawiani ni makwate viso ya kukulia mawia nthi isu. As a ministry we have done about 15 bilateral labor agreements with various countries. We are currently working with Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Oman, and Kuwait, and other countries. But the ones that I've mentioned are already on the table. We are ready with the agreements. We just want to implement them, and this should be done within the next 6 months. We shall be having pilot programs where we'll be having various youths being taken to those countries to do jobs. I also have a job order of 10,000 workers that were given by a company from Saudi Arabia. And the technical teams are working to ensure that our youths are able to travel beyond the borders for jobs. Ingenu kwetekana thina wa mawia vanthi ya Kenya ni wikinyite muno awetekana ini nzia imwe ya serikali kwikithekana amwika milioni umwe na ala mate mawia ni makwata wia vala wa menda amwika kwikia kithito na kukwata masomo ni kana kukwata utwika ula wailite ni kana kavindani kala menya ya umela mavikiye kukwata. We want to employ as many Kenyans as we can. Why? Because we have so many youths that are out there without jobs. 5 million. And even those 5 million, they may not be having skills. And this is a ministry made of labor, skills development, and social protection. State Department of Labor, I love you as much as social protection. Kavindani kau, mwandiki mnene wa kotu Francis Atoli nuwathingilile kanave na vata wa muvia kuikithia kana a Kenya alama kuthikuthuku manthi sianza ni methiwa mena usesei wa kuyana kuitana a Kenya aingi na alama ithitwa mainya mai kanthi sianza kavindani kala mathi kuthukuma. Madam Cabinet Secretary, consider this appeal from Kenyan workers that for migrant work to be better managed, we must look into ways of making sure that there is just a department within the ministry, so that we can be in a position to focus, monitor, and also check on the safety of those people who are working outside. I will tell you without fear of any contradiction that these people do organize themselves and see how they can remain in business using this department or authority called NAIR. Uwa kakavindani kala muvia uwa uthukumi na ene yanda kivathuka nyuma vikite va kauntini ya Mombasa kuambisya bodi ya uthukumi vanthi ya Kenya kwikithia kana athukumi onthe ni methiwa me usuvioni. I must mention that the role of the National Labour Board in crafting policies and frameworks that promote industrial peace cannot be overstated. And this is where it's very important that as you deliberate on issues related to our working men and women, you must also make some recommendations as per how we can strengthen our ministry. Our ministry is a social tripartite ministry, and the word social breeds social justice. And we must always be awake to make sure that this ministry protects all employers, workers, and the ministry itself. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose.
Ende livotisi yake Angelina Musei tutwandini wa uthiumo witu wa mbe tuciokethia twithiwa twikunikila Mauvoo wangi makonetie amuika ndukathi vasa. Na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukubukiwa nikibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umene biana toothpick kama tumiende twesu numenete kukubukiwa ni mundu muka kila kikukia kila warandatu kwambia saile na nusu cia wiyo edwa wikalava yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie ngua muome waku ngua mundu na edwa wale kinyo wika ndo kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna sagiti we mutambote nikana kwithio mugo ndime wa musinundu nunu mena kulea kutambulika na mabinda mengi tukutumiwanda koa nikana ni mana wikala life with a control nini nabako ikale na control da yundu tuonyekane kulechu itende lanso itonyeko ndukende kwasia mwana mukomete na wewe umoka udambende yani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye kudepend na eba usaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungiwe niye kuyanza ni mausuisia niwe atitoke Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Mukamba ni weze uimanudhi na kwa uondo ilete kubatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia niso kliniki cha ndawa cia miti kile kisongoete kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili wake science kuikithia nisia obosia na siena udhu mwene waku nituitama ukibathukani uta typhoid, ndetema, amiba, mbio, ulcers, kwa lune malenyu na arthritis kwa mbatoni ndakame kulea kusia kukosa bidha wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na maua wako mbelelia matuku miongo eretu na imwe mwa mwonza tuikibwezi kuthengiania na clinic kwa chula wakele etuku mumu wa nyanya tuikadhonzweni Windy Shakers Building etina Wangomeni Hotel ndukana mbaitatu wakatatu matuku ele tuimatiliku kwa Steve Kinguuti Chambio Inn seji ya bodaboda Kilili wakana matuku watatu tuinungune Katolone Building mbola ya mbe iulua vengi wa KWFT wakatano matuku wana tuiwote katika wa Cecil Hotel na tazama Agrovet na wadhandatu wa matuku watano tuikambu itina Kanzi Supermarket kungedhanesia na Canaan Hotel tuthoke mabisi ni maitu kana tukunesi mukusila noti muonza imwemwe ile itatu kana noti muonza na muonza noti kenda noti Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Kalibu ingindini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo na indi ya muika ni maadhudhu muno kusisi ya Mauvoo ndisio na kwasa matambia alama tonya umase ovisi ya mawia na kuweka kwetela kunengelelu wa mawia ni uneni wake memba wa mbunge ya kaunti ya Masako kuyanga likonesi ya matungulu ya yulu Mathias Mwasia ula waelesi ya kanamo wa mawia va Kenya ni woleke edhiwa hamuika ni meosa matambia angi matonya umatethia itina wa kisomo hanena ki kavindani kalawa atambuka maskuluni kivadhukanio kisioni chake kunyaisha ilovia sia basari na kuendekethia kuongela kwa imanyisio sia kiuvundi inongi kuvikia utalo munene wa amuika tu kwa tiene na kebo ni motesia ya Mathias Mwasia ineneti na uvulana na manyewa kumanengi ilovia sia basari isioni sia matungulu enda mwinka kwithwa maenenga vinya itina kumina masomo na kumanda mavundu siongela matonyo manenge vaita kana ilovia o maendelea na kuisila unu matonyo kuongelanga kisomo cho amina kuiso media mwana onalame munuro utabika form 4 abike standard 8 wewe na akaiya akasomea masonary akaiya kasomea catering na mena kwena ikundi mbinge
simulate Nataka na isile katewa mwika na ene ndengia kuandekwa nende na kuwasa nzeyase ya mwika ingi kwethwa kuendena kusuwa mwa mawea na mwa mwika kwekala vinda yasa matena maendeyo lazima kumundu akazia ni soma ngandikwe ni government ni ngandikwe ni institute yoyote we mwene wikata na we andiko na agriculture ona uno kwa yoga some agriculture kwa na magetio bando manana mindo ukese manana makabanda masukuma mwene makeyandika ti lazima ukandikwa di government ndo mawe na we deputy governor deputy president ndo kunena president ndo kunena mawe timu mekoma ingi lakini mundu we mwene akaesomeria no yandike ngiendekethia atongo mevikia na ukwatania kuongelanga imanyiso cia kiuvundi icio cia ndwani kenda manywa maminomi na masomo ma sekondari makavikia na utonyelela imanyiso ni ithi kana la mamini masomo na matumia motwika mo na kweva ilovia nini kukwata mauvundi sombeange makumatege ndini wa mathayo mo mawia nitwenda katea governor kitu tuongele ngawaya mindo ya colleges simba simbingi nikenda wezethia ando mamina kwevundizia mwene kenda ni catering ngwana matuko ne catering mundo nimegate kuyandika mwene masonary ukeza tila tiko tegemea we wonde wasilikali twenda governor to push it na some TVET mbinge in our awards Dilozo soya kutethekana ilovia cia ambassador kuma kaundini ya Masako na silikani nene amenda sina makusu wa ilovia ili kwa wingi yende na utoga na udhai mwingi va kaundini ya Masako wate kuvitha mwene ndi mindo 2023-2024 meka mauzusie moze basari tene manasi ya ambassador magila ze mauzusia si mabikia around yoto na izi twenda wika kindu kito transparent tukoka every schools niyo tukanenga na basaries kana bandu be odhini kana bandu be kiwanza nikenda ukeza ile azia ne mauzo azia basaries na maemo kwanta lao ndio twamwita onenga na basaries na governor ogite kindu kepina cha kuswese tutukome na MCAs mwema ene nene utaka na vinda yeme na undotane ya kwetha mavinda maingi matavikiana kwa ta ilovia ithi kwenda ingi ya tongo imenda ya kuikitheka na vena umeluka vinda ni kala ilovia ithi si unaikiwa asaina maskulu vinda ila ingi mbasali nesia umana te ya ikwata tandale kwa umesema tika uzusia matango haidhi ati ina asiona ine nitatungia mambo mupea muno na ngapana kwa nduwa kwethwa ni matulika nite kukito kisomo giende na ukile ulo na ito itenda na mukwata guoko pamoja na serikali yonze la wina yo kuja si makipoko itatonga mupea muno muno kwa kuona mbasali siukite itutethezi dhini wasiana situ nundu maukwati menzi na ngalikone ya kisomo tukilito tukakwata kuko ni serikali ulo mbasali ize kitu asini tatana muno ndo sina situ ni kuendelea nambe ndio tira regime na ibo ene regime nge twendo to kuma mona governor nikendo eseria miaka 5 itukanye kuthela nituone akendo twigete twina governor kiboko matungulu kaundini ya Masako nyene tomboni mutesya namo amuika kana nivethiwa na uvindu kuwa utongo ikuma kuya muika alani ayumbe nthini wa mbunge na alama vetanga alamethitwe vote neta utongo ikana ta utongo ima ayumbe na alame na kana alamethitwe mena miaka yindi mbungeni alama nguthulo utongo ini ni vamwe na Babu Owino ula withitwe mwandiki munene wo Senator Hezena na ula withitwe ewe muyi wa Kinandu muyumbe Gitonga Mukunji na kini wo samwanya wa mwene kivila wanzama We are here together with other members as Kenya Young Parliamentarian Association, which is a caucus in this parliament. And we are here to announce a change of leadership in our caucus and organization. The organization, for the brief, is an organization that is composed of young parliamentarians, and the young parliamentarians are considered to be members of parliament that are below 40 years of age. We are the people who want to make sure that we continue with that history and continue entrenching it in the right track so that they can be able to make as big impact as possible in the community and for the members of this organization.
that is addressing you today has been elected as an interim chair of Kenya Young Parliamentarian Association. I'm in receipt of a resignation letter by Honorable Eric Wamumbi, member of Madeira, who has officially resigned because he knew something is happening. But we are in receipt of his formal resignation letter. We have changed the leadership of KYPA to ensure that the organization runs smoothly and is able to do the work it is supposed to do. One of the challenges that we have had with the previous officials is the fact that since we came in the 13th Parliament, the organization has been very dormant. We have not been able to have activities for members. And as leadership, I believe one of the things that you're supposed to do is to ensure that the organization carries its mandate and to ensure that members feel part and parcel of Kenya Young Parliamentarian. We have elected Honorable Amina Siyad as our Secretary General, the member that is right next on my left. We have also elected Honorable Gideon Kimayo as our new Treasurer to replace Honorable Ezena. We have also elected Honorable Charles Nguna as our Deputy Treasurer. And we are going to ensure that we carry the organization to the new leadership in the near future so that this organization can live up to its mandate. We will ensure that KPA will rise to new levels like it used to be, and we will trump in the country. We want to address the nation, telling the nation that KYPA will reach a level that it has never reached before, with my chair, treasurer, and other members. And I also like to thank the members of KYPA in having confidence in us and electing us as their leaders, officials, top officials of the association. Nayo serikali nene ya kuislamu vya wa Mauvoo wandini ni toesi wala ni wako seuvya miao ya kukitana na umamai wa kimitandao kana cybercrime ula withito wende kuikadhi ya muno vandi ya Kenya na ndendero isu seumulwani we mwandiki moteni ka muvyani wa Mauvoo wandini Daktari Raymond Omolo kavindani kalawa komana na komiti ye mwanya kunena nisia na kukana wendekevyo wa miao esu. Most recently, there's been a lot of activities within the digital space. Now this task force has finally come up with the draft regulations. These draft regulations needs to be taken through public participation and subsequently to Parliament for their passage, and then we are able to start implementing those regulations. In a nutshell, the regulations are speaking to three main things. One is with regards to the critical information infrastructure, how we need to secure them. Two is with regards to how to deal with cybercrime that emanates out of the use of cyberspace. And three, it focuses on the issues of capacity building and capacity development for those of us who work or who are going to use cyberspace for purposes of communication, for purposes of doing business, and for purposes of also communicating and relaying information and taking care of the developments that happen within that space every other day. Definitely there are gaps, and part of that is as a result of the element of time. The Act was set up in 2018, and between 2018 and today there's been a lot that has happened within the space because it's a fast-changing environment. So that is one of the main reasons why we need to relook at the Act. And just like any other law, when you set up a law today, the circumstances today might not be the same circumstances we'll be faced with 3 years down the line or 4 years down the line.
or 5 years down the line, like in this particular case in point. So when is this process expected to end? Now, with regards to the regulations, the task force has a few weeks to 1 month to conclude the process. But then in terms of the public participation, we have to do 2 weeks of notification and another 2 weeks of actual discourse. So public participation is expected to take 1 month, and then arising out of that, then we progress it to Parliament. Ndini wa mesa itu ya ndonyo kana mathoa ma indo sokoni wa Kalundu musini wa Kitui mangaite muno na kukusia unyivu wa indo sokoni usu atandithia asuma inena na Vilingi ndonyo ni maweta kana wambatu wa mathoa ma indo umanite na kukusiwa kwa unyivu wa indo masokoni Kitui vala amenda serikali ya kaunti ya Kitui kuikithia ivindani mathoa ma indo mambatie vaina vilika indo sia ungei masokoni kindu kila maweta kitumite amwema atandithia makwata ukuno itina kuthoewa mali ya ungei na indi livochumba nitoniwe Onesmus Chalo. Mathoa ma indo sokoni wa Kalundu vamusini wa Kitui mambatite muno kumana na unyivu wa indo ulovukuma sokoni kivapukanyo atandithia ala manene na Vilingi ndonyo ni maweta kana mathoa a kwambata kumanite na unyivu wa indo sokoni kwa kila maweta kwithia enembi aingi manake bienesa mbua mbitu nicho kitumi cha kutuma mathoa sokoni mambata muno. Sio mathoa ni mabandu muno nondo mbaika ila inuma ngili 3.5 siuma ngili 5 na nzenge ya katikati ile na siana imbaika ile inuma shilingi ngilina ngili thanza tune kuti ukulia ni kana weza kwithia nundu akwya mesie ni ile bindano meuta withia ni mabalansi thoa wako ta na thoa wako thosia ni kana ugeza kwithia ola wa thoa no wakwata kinu ingi atandiriani maweta utalo wa athoi sokoni uni munini muno na kutuma athoi semekala chuniki kwa ibinda iasa memanda athoi siwazoko ya mbu itinzio no nzogu nondo kwena athoi nondo mbu isiekale muno mbu ya kwenye netho ngili dano maana tano ndazia kanengo mekwaro zilingili danza tu maana tano kano zilingili monza elezi agena ngwaro baita imaize nae na megito bandai kana ndo mbuzi ulu no moka ya serikali izitie ko rumia maisha muno muzine tie kote ile neza nondo ne kumu ngangane to kelangaliwe kala mundu egeto kungangana adonde yo no ngangana adotizia kana bo kwate kana mutu no geto manza mutu bazo kon lakini avo imone maye na wiyovo ni mamela serikali ya kaunti ya Kitui kuikirekana vai mali ungine ilicho sokoni kwa kila maweta amwamo wata mawatho Somali ya ungine kutuma makwata asala nene wana maweta vindani iko na unyivu wa indo ungine utonya kuikadhi ya muno kwisi andu ni mana kwa tiendengu mana tesanga haya oikwe na nzuu yu gere atsioka sio nini ona twatembea soko sisi ugere nini stoma moka mathoa nundu meyulu makastoma moko wa nini ko kupe mathoa nundu meyulu ni sieta wa singetwa kundu na tukasia mbeza nundu ino athoa mbui na mundu sino wathi ando mwisi na mwene mbui agwithia achosa mbui yake na tuyasia mbeza iko kupi ni tutsisi ya maundu asu oituona mundu tutamwisite muthoya mbui ukithia ni twasianya nake Wanawe vana mamenda serikali ya kaunti ya Kitui kubetanga kingola kina kiba kubina soko wa Kalundu na kutuma utandire choni kiu tegwa wa kuendese kumana muke wa mwana siuki inge ila yumete kingola ni kiu ni vanu mazazu ni vya vani vya mazama tabitu katatu na ni kwithiro kwina siuki mbingi ukiza kwithia nginu kani ngibu ni wanundu wa savocation ya siuki kone tukulia atongo imaitu ma county government ni kanaweza kuthia ni matu angu tangizia kengola basanga na maitu ake abantu bakwikala nundo na ithio twe atongo iningi na maitu nenga security ya kuyana nundo mboi ni bandie muno ni kanaweza kuthia la twakwata kengei cha mbui ni twethe watu secured nundo akwasia kendo getwa principle ni kanatwe kasioka kuyamesiene Delivote Vilingi ndonyo kuma sokoni wa Kalundu wa msini wa Kitui ni Onesmus Chalo.
musiaisia usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa lamwa kwa tiene na kwandeni wa mesa itu ya Mauvoo na indi kumangaliko ni ito ya studio tuikwendea withiwe na kiwiyo cha kwa ila nye ni tawa masikitaka ula unengile Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Ginda. Komanesi.